So next, individual acidosis, alkalosis, that means চারটে আলাদা আলাদা type, of which because respiratory acidosis and metabolic acidosis এই দুটো are much more common than বাকি দুটো, therefore এই দুটোকে বাকি দুটোকে মানে respiratory alkalosis আর metabolic alkalosis আমরা একদমই ছোট করে পড়ব. So this is respiratory acidosis, which is nothing but কিন্তু carbon dioxide retention. So একটু আগে যেটা টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিয়ার নামে পড়েছি সেটাই হচ্ছে আরেকভাবে দেখলে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। and therefore টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিয়ারের যা কজ, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের কজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। এখানে একটা কথাই আবার বলবো, এই যে লাং ডিজিজ অ্যান্ড CO2 রিটেনশন, শুধুই সিওপিডি তা নয়, ইভেন ইন দিজ ডিজিজেস যেগুলোতে ইউজুয়ালি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হয় না, তারাও ক্যান ডেভেলপ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস বা এক্ষেত্রে বা টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিয়ার। টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিয়ার যদি এই রেসপিরেটরি মাসেলের ফ্যাটিগড হয়ে যায়। So therefore এইখানে আমি ইচ্ছে করে এইটা লিখেছি, রেসপিরেটরি মাসেলের ফ্যাটিগ। all lung diseases known for type 1 respiratory failure বা অ্যাসিড বেসের অ্যাঙ্গেল থেকে বলতে গেলে যেগুলোতে হয়তো PO2 কমে, PCO2 হাইপারভেন্টিলেশনের জন্য বেরিয়ে যায়, সো একটা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস অনেক সময় হয়। সেই ডিজিজগুলোই যদি মাসেল ফ্যাটিগ হয়ে যায় বিকজ অফ এক্সেসিভ ব্রেথলেসনেস উইল স্টার্ট টু রিটেইন কার্বন ডাইঅক্সাইড। So this is respiratory acidosis background. Clinical features of respiratory acidosis are basically carbon dioxide narcosis বা carbon dioxide toxicity জন্য একটা encephalopathy হয়, and therefore encephalopathic manifestation are features of the underlying disease. And because lung diseases are the commonest cause of respiratory acidosis, so many of these patients will be breathless as well as hypoxic. So ABG, pH low, PCO2 high, bicarbonate compensatory mechanism এর জন্য high. If this is fully compensated, pH will be normal. Ventilation লাগতে পারে PCO2, PO2 কে কারেকশনের জন্য, a definitive treatment of the underlying disease. This is respiratory acidosis. So respiratory acidosis are type 2 respiratory failure হচ্ছে absolutely same. ঠিক যেমন respiratory alkalosis আর type 1 respiratory failure যেন same, because respiratory alkalosis is characterized by what? Excessive washing out of carbon dioxide. And এগুলো মেইনলি হয় সেই সমস্ত লাং ডিজিজগুলোতে যেগুলো টিপিক্যালি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন করায় না, therefore সেখানে PCO2 নর্মালও থাকতে পারে, আবার এই হাইপার ভেন্টিলেশন বিকজ অফ দ্যাট ব্রিদিং ডিফিকাল্টির জন্য PCO2 এক্সেসিভ ওয়াশ আউট হয়ে যায়। And যদি বেশি এক্সেসিভলি ওয়াশ আউট হয়ে যায়, blood will turn alkaline. So therefore respiratory alkalosis যা টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিয়ারও প্রায় তাই। বাট এই জিনিসটা আবার এখানে আমার লেখা আছে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসেও তোমাকে মনে করানোর জন্য যে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস যে ডিজিজগুলোতে হয় সেই ডিজিজগুলোতেই অনেক সময় রেসপিরেটরি মাসল মে ইভেনচুয়ালি বিকাম ফ্যাটিগড, and then that PCO2 will start to rise, giving rise to respiratory acidosis. And therefore this sentence, today's respiratory alkalosis, maybe tomorrow's respiratory acidosis. These are কতগুলো কাইন্ড অফ নন প্যাথোলজিক্যাল বা বলতে পারো মানে সেই অর্থে নন প্যাথোলজিক্যাল, নট প্যানিক এটা হয়তো একটা প্যাথোলজি, বাট মানে এগুলো অনেক মাচ মোর সিরিয়াস প্যাথোলজিক্যাল কজেস ডিউ টু আন্ডারলাইং ডিজিজ। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হতে পারে
আর এই এক্সেসিভ ওয়াশিং আউট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড এই অ্যালকালোটিক এনভায়রনমেন্টটার জন্য একটু এই জিনিসগুলো লাইট হেডেডনেস, একটা টিংলিং, একটা পেরি ওরাল নামনেস, এইগুলো হতে পারে। এবিজি থেকে আইডেন্টিফাই করা যে দিস ইজ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। PO2 এদের অনেক সময়ই কমে বিকজ এরা হচ্ছে লাং ডিজিজের পেশেন্ট। And relevant other investigations assess the underlying cause. Treatment of the underlying disease আর এই হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য হাইপক্সিক স্টেট। সো দেয়ারফোর রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আর রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস দুটোরই অ্যালকালোসিস কমনেস্ট কজেস আর লাং ডিজিজেস। এখন অ্যাসিডোসিস, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস না রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, তা দিয়ে কিন্তু আন্ডারলাইং লাং ডিজিজটা বোঝা যায় না। এইটা বোঝা যায় যে অ্যাসিড বেস এবং গ্যাস এনভায়রনমেন্টে কি অ্যাবনর্মালিটি এসছে। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান। এবিজি থেকে আন্ডারলাইং ডিজিজটা ক্যানট বি ডায়াগনোসড। এবিজি গিভস অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দিস অ্যাসিড বেস অ্যান্ড গ্যাসিয়াস এনভায়রনমেন্ট। অ্যান্ড এখান থেকে আরেকটা জিনিসই বারবার বলা যে সিওপিডি is not the only lung disease যেখানে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়। যে ডিজিজগুলো টিপিক্যালি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন করায় না, সো হয়তো কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট করায়, সো ফেমাস ফর রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, even those diseases patients may turn into or may develop respiratory acidosis if increased work of breathing এর জন্য muscle fatigue sets in. Muscle fatigue sets in. So this is respiratory acidosis and respiratory alkalosis. Next, metabolic acidosis. The metabolic acidosis is very common. তার কারণ এই যে তুমি দেখলে যে ডিজিজগুলো দেখবে যখন ভেরি কমন ডিজিজে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়। Metabolic acidosis can be due to acid metabolically produced acid gain or due to metabolically produced alkali loss. Metabolically produced acid gain hote pare either due to overproduction of those acids or under excretion of those metabolically generated acids. Overproduction কার কার হতে পারে? কমনেস্ট ইজ ল্যাকটিক অ্যাসিডের ওভার প্রোডাকশন। এটা আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে। ল্যাকটিক অ্যাসিডের ওভার প্রোডাকশন হয় যখন অ্যানেরোবিক এনভায়রনমেন্ট হয়, টিস্যু পারফিউশন যখন সিভিয়ারলি কমে যায়, তখন একটা টিস্যু পারফিউশন ভালো হচ্ছে না বলে টিস্যুতে একটা অ্যানেরোবিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়। That leads to overproduction of lactate. So therefore any shock, third spacing এ যেগুলো হয় সেইটাও, এইগুলো তো শক হয় এই থার্ড স্পেসিং। আর যে কোনো কজ অফ সিভিয়ার হাইপক্সিয়া মে লিড টু ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। So lactic acidosis is very common because in many diseases a severe hypoxia may lead to lactic acidosis. আর hypoperfusion may lead to lactic acidosis. এখন 2 নম্বর হচ্ছে keto acidosis and keto acidের overproduction, and there are very common causes of keto acid overproduction, particularly diabetic ketoacidosis. Under excretion of the acids, typically in acute kidney injury or chronic kidney disease. This is not at all very common, therefore এই জিনিসটা excessive bicarbonate loss are not at all very common, but these are কতগুলো সিচুয়েশন যেখানে এই excessive bicarbonate loss হয়ে যায় না। এই সিচুয়েশনগুলোতেই আবার bicarbonate যেখানে excessively loss হয়ে যাচ্ছে, there is a compensatory rise of chloride concentration, and that is why এইগুলোকে এই জিনিসটার জন্য যখন অ্যালকালি লস হয়ে যখন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে,
এটাকে অনেক সময় এই সব নামেও ডাকা হয়, হাইপারক্লোরেমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। দেন যে জিনিসটা একটু পরে আমরা দেখছি, এটার কোনো ইউটিলিটি সেই অর্থে নেই, হাউএভার এইটা বইতেও লেখা থাকে। না দিস ইজ এই যে অ্যানায়ন গ্যাপ ব্যাপারটা দিয়ে অ্যাসিডোসিসকে, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসকে ক্লাসিফাই করা। না এটা বুঝতে গেলে একটু অ্যানায়ন গ্যাপটা বুঝতে হবে। সো অ্যানায়ন গ্যাপ পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে এই মেজার্ড অ্যান্ড আনমেজার্ড ক্যাটায়ন্স অ্যান্ড অ্যানায়ন্স, এই পুরো ব্যাপারটা। সো যেহেতু ব্লাড বা সেরাম ইজ ইলেকট্রোকেমিক্যালি নিউট্রাল, therefore total concentration of cations equals the sum of concentration of anions. এই টোটাল কনসেন্ট্রেশন অফ ক্যাটায়ন্স এর মধ্যে কারা আছে? দোজ ক্যাটায়ন্স, মেইন ক্যাটায়ন্স যাদের আমরা মাপতে পারি। সো মেজার্ড ক্যাটায়ন্স আর সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম প্লাস কিছু আনমেজার্ড ক্যাটায়ন্স। তেমনি ক্লোরাইড প্লাস বাইকার্বনেট হচ্ছে এটা, ক্লোরাইড প্লাস বাইকার্বনেট। সো ক্লোরাইড প্লাস বাইকার্বনেট প্লাস কিছু আনমেজার্ড অ্যানায়ন। And therefore এই জিনিসটাকে এদিক ওদিক করলে দাঁড়ায় সোডিয়াম প্লাস পটাশিয়াম মাইনাস ক্লোরাইড প্লাস বাইকার্বনেট ইজ ইকাল টু আনমেজার্ড অ্যানায়ন্স minus unmeasured cations, and this is the anion gap, the difference between unmeasured cations and unmeasured anions. So therefore এইগুলো যেহেতু প্রিন্সিপাল আয়ন্স, অ্যানায়ন গ্যাপ কি করে ক্যালকুলেট করা হবে? না, এই সোডিয়াম প্লাস পটাশিয়াম মাইনাস ক্লোরাইড প্লাস বাইকার্বনেট, বিকজ এই জিনিসটা ইজ ইকাল টু এইটা, ঠিক আছে? অ্যান্ড এই ডিফারেন্সটাই ইজ ইকাল টু অ্যানায়ন গ্যাপ। সো অ্যানায়ন গ্যাপ ইজ ইকাল টু সোডিয়াম প্লাস পটাশিয়াম মাইনাস ক্লোরাইড প্লাস বাইকার্বনেট। এখন অনেক সময় কি হয়, এই যে অ্যানায়ন গ্যাপটা, যা নর্মাল ভ্যালু ইজ এইটা, অ্যাসিডোসিস ডিউ টু অ্যাসিড, এটা ইনসিডেন্টালি অ্যাসিডোসিস ডিউ টু অ্যাসিড গেইন যে কন্ডিশনে আমরা দেখলাম, সেখানে typically a bicarbonate gets over consumed to neutralize the accumulated acids. So therefore a sodium plus potassium minus chloride, এই যে ভ্যালুটা, because bicarbonate is over consumed, therefore bicarbonate concentration falls, so the gap এইটা minus এইটা বেড়ে যায়, so therefore high anion gap acidosis হয়, সেটাকে বলা হয় হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। যেখানে অ্যাসিডোসিস ডিউ টু অ্যালকালি লস হচ্ছে, বাইকার্বনেট ফল করছে, কিন্তু ক্লোরাইড ইজ কনজার্ভড, সো দিস অফেন রিমেন্স নর্মাল, and therefore the gap remains normal, therefore এটাকে বলা হয় নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। So therefore high anion gap metabolic acidosis, this is just incidentally এইগুলো হচ্ছে examples of high anion gap metabolic acidosis, যেখানে এই অ্যাসিড গেইন হচ্ছে, আর এইগুলো হচ্ছে টিপিক্যালি নর্মাল anion gap metabolic acidosis, normal anion gap metabolic acidosis. So this is metabolic acidosis for us, typically initial partটা হলো। Next, metabolic acidosis পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ডিউ টু আন্ডারলাইং ডিজিজ যা হওয়ার হবে। Compensatory hyperventilation, this is due to respiratory alkalosis which is trying to compensate for metabolic acidosis. এই এক্সেসিভ হাইপারভেন্টিলেশন এর জন্য একটা র্যাপিড শ্যালো ব্রিদিং প্যাটার্ন হয়, and that breathing pattern is called acidotic or Kussmaul's breathing. Acidotic breathing in that sense যে এটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে পাওয়া যায়, কুশমল ব্রিদিং হচ্ছে এটার আরেকটা নাম। therefore জাস্ট কথার কথা এখানে বলে রাখা যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পড়া হয়েছে মানে কিন্তু এই টপিকগুলো যদি এই নামে কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমার কিন্তু পড়া হয়ে গেছে।
lactic acidosis, small breathing, anion gap. Therefore এইগুলোর আলাদা করে শর্ট নোটসে নেই। নেক্সট, এই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট হিসেবে কি করা যায় না, অবভিয়াসলি ট্রিট দ্য আন্ডারলাইং কজ। যদি সিভিয়ার অ্যাসিডোসিস হয়, বাইকার্বনেট ইজ টু লো, তখন বাইকার্বনেট অ্যাডমিনিস্টার করা টু নিউট্রালাইজ দ্য অ্যাসিড। So this is metabolic acidosis. Metabolic alkalosis একদম ছোট্ট, জাস্ট এই জন্য যে গেইনিং অফ বাইকার্বনেট, and এটা মোস্ট অফ দ্য টাইম হয় ডিউ টু আ রিলেটিভ এক্সেস অফ বাইকার্বনেট। তার কারণ প্রাইমারিলি metabolically generated acid loss হয়েছে H plus loss most of the time, which is HCl loss, therefore severe vomiting এ হয়। That is why এই metabolic alkalosis কে ডাকা হয় hypochloremic metabolic alkalosis। আর অ্যাকচুয়ালি ওভার প্রোডাকশন অফ বাইকার্বনেট এই ধরনের কিছু সিচুয়েশনে হয়। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আর ইনভেস্টিগেশন নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ট্রিট দ্য আন্ডারলাইং কজ, ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং কজটাই হচ্ছে দ্য ট্রিটমেন্ট। So this is acid based disturbance.